We mwega mwiroreri wa tabarĩra ya Metha ya Kagoni. Ritwa rakwa njĩtagwo Jimmy Kagoni. Umuthi macabi nĩ mahithirwo. Twauga tũgũka ũkũnja tũrakĩmenyera gwakia kamera. Twaciakia tũgũka tũgaciga haha. Ona mahitha cabi no tũkwaria. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndoka tondũ nĩ ngwenda twĩke what we are calling Kagoni's reflection. Ngwenda Kagoni's reflection ndĩrenda gũkũhe maũndũ matano. 5 things, maũndũ matano, na angĩkorwo hihi na handũ ũngĩandĩka no wandĩke maũndũ matano marĩa hihi ndĩciri nyonete kana kaũndũ menyete tũgoka tũgacenjania meciria. Na he maũndũ maitũ matano ndĩrenda gũkũhe ũhoro wamo, ndĩrenda gũkũhe ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo the first ya FIRST first. Ndĩrenda gũkũhe ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo the plan. Ndĩrenda gũkũhe ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo the shame, na ngwĩre ũhoro wa the solution, na ya mwisho ndikĩrĩrie na kĩndũ gĩgwĩtwo the application. Alright, twĩre hamwe nĩgetha confirm kana nĩguo wandĩka. Twauga ũhoro wa the first, the plan, the shame, the solution and the application. Maũndũ macio me matano ro ũguo. No nĩgetha tũtigatuĩka nĩ twathũkio rĩ, mbere nene mũno rĩ, ngũmenyithie atĩ tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Optiven. Optiven nĩ endia anene a mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na mena mĩgũnda ĩtiganĩte kũndũ kũingĩ mũno. Mena mĩgũnda kũrĩa mwena wa Nanyuki, mĩgũnda mĩega, mĩgũnda makoragwo mekĩte ĩrĩa twĩtaga service plot, atĩ nĩ ũgũkora bara, nĩ ũgũkora maĩ, nĩ ũgũkora thitima, nĩ ũgũkora kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara. Na incidentally mathiaga all their way out, magatigĩra nginyagia atĩ nĩ mathiĩ gwa Kenya Power makagũra transformer nĩgetha moke mekĩre, such that we wona wagũra broti ĩyo ũgũkorwo mĩhũthĩre. Gwĩ kũndũ kũingĩ mekĩte ũguo. Rĩu mena broti kũrĩa mwena wa Vipingo. Vipingo rĩu nĩkuo ũgũratigia tondũ rĩu harĩa wĩroreire iria-inĩ, it is the new town, it is the new place that is coming up. Wona wagũra broti kũu we wĩroreire iria-inĩ no ũmĩkomborithie. In fact, this is what we call passive income, such that you are able to make your own money kuma kuri utari undu ungi ugwika, tondu ni ukugura broti na wake nyumba iria twitaga maybe town houses cia gukomborithia. Andu ageni moka guikara magathi kwirorera na kuu, ni ukumenya how the coastal environment ikoragwo very favorable na maundu ma muthemba tocio. Optiven mariho na namba ciao ni ikoragwo wikirirwo haha. To ukorwo we nduri uragura kindu na kambuni ino ya Optiven, to ukorwo we nduri uragia handu na niguo migunda ingihire na niguo mena migunda mega, witikire gwika uguo umahurire thimu umere ni ukwenda. The beauty about it ni ati ndukubatara mbeca ciothe, no wambiririe na kiria wina kio macoke makuhe the payment plan ya uria ungirihaga o kahora nigetha ukona kiria ukoretwo ugithukuma. Ti kundu kuingi ungigira asset utwikite ati ndurabatara kuciriha ciothe, eta go urabatara kuriha oro pore pore. Na ndirakwirie nie ndi umwe waria magurite mugunda kuria mwena wa Vipingo, tondu ni ndathire na ngiona the need yoguo, and soon and very soon nitugukorwo twikinyukia ikinya. Warikia kugura mugunda ucio ri na we ugurite mugunda ri kia-ini giaku ri, we wina title ciaku nyumba ri kundu gutiganite kuria wagire ri, ni turawendete gwaka ri, ndugatithie ugitherera ringi uthie kuria andu metagwo Promito Limited. Promito ni gwakanira makanagira, maguteithagia uhoro-ini wigi wa mwako, maguteithagia na gugwethera mbeca cia mwako, na magoka na project management team yao yothe ya guteithiriria uhoro-ini wigi wa mwako. All you need to do ni kuhingura construction account. Wona wa mahurira thimu ici ukoragwo wikirirwo haha, uhingure construction account, moke gwaku site, moke mone kia kiu mugunda waku, umere haha ndĩrenda gwaka kana kuiriga na nyumba ya muthemba, ucagure design imwe ciao, kana akorwo ti design ciao ugucagura no choose guka na design yaku, magwikire mathabu makwire gwaka nyumba ya muthemba uyu ri iguka mbeca cigana ona. We makwire with 30% as a deposit, 70% makuhe miaka mugwanja urihage pore pore. No woe miaka 5, no woe miaka 4, no woe miaka 3, no woe miaka 2. Undu mwega ni ati no uke nginyagia na mbeca ciothe, tondu ndurenda kuhaso thina wigi wa mwako, tondu rimwe mwako ukoragwo wi muritu muno, nduramenya no gukurugamirira wega, no rikaraga hau ndukwenda kuhuragirwo mbica itari ciaku cia neighbor, ndukwenda kugiana na mafundi na thimiti na maundu ma muthemba tocio. Riu aria is a professional company moke maguteithiriria gwika uguo, and all you need to do no kumahurira thimu iyo umera am interested na kuigura construction account, then twambaniririe rugendo rwa construction account, na we wambiririe wigire mugunda, wigire nyumba gwaku ruthingo, kana urikiririe we wambiririe gwaka ukiremererwo. Macio ni maundu mangi guteithiriria mothe toria wonagio mbica cia andu aria mokite na mahingurite construction account. Riu handover ikoretwo igithie na mbere o mukiumio kwina handover
kwina handover ni andu maraheo nyumba ciao aria mambiririe mwaka muthiru ni andu maranengerwo macabi mao nigetha mahuthire nyumba yao yaku ikaheanwo ri kiu nikio kiuria macabi maku ri ukoya ri na rugendo runene rwambagiriria na ikinya rimwe itikira uhingure construction account nigetha wambiririe ikinya riu na no wigithio kahora andu aya ingi makiirwo mena 30% aingi matiambiririe na matiukire na 30% ci hamwe mokire makiambiriria kuiga 10,000 30,000 100,000 milioni 1 and so forth. Njoke nguririkanie wana twarĩkia ũguo atĩ kũrĩ andũ metagwo Bountiful Safaris. Bountiful Safaris magũteithagĩrĩria ũkĩenda gũcera rũgendo rwaku, magagũthondekera rũgendo ũkabangĩrwo wega, ũngĩenda harĩa hothe ũngĩenda gũcera, rĩngĩ nĩ ũkwenda gũthiĩ holiday na mwendo waku, rĩngĩ nĩ ũkwenda gũtwara ciana ciaku handũ, rĩngĩ nĩ ũkwenda gũtwara family yaku handũ, rĩngĩ nĩ ũkwenda gũceria nginyagia aciari aku handũ, kana kũrĩa kũngĩ ũngĩkorwo ũkĩenda gũthiĩ, nĩ megũgũteithĩrĩria na maũndũ macio mothe. Thimũ ciao wona wamahũrĩra no ũbuke kũrĩa ũrenda gũgathiĩ na mambĩrĩrie gũgũteithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wa gũgathiĩ rũgendo rũu in a very easy way. Bountiful Safaris nĩ megũgũteithĩrĩria na njĩra mũthemba ũcio. All you need to do no kũmahũrĩra thimũ ũmere nĩ ndĩrenda gũcera kũna kana magũthondekere rũgendo rũu. Nĩ ũronire nĩ maraceretie andũ na gũkũ mwena wa Dubai, andũ maroka na turugano twega muno ngwĩciria tũgũtũma nginyagia tũigue ona ithuĩ ta tũkwenda gũcera. Ambĩrĩria kũbanga ũrĩa kũmahũrĩra thimũ nigetha ũigithie na wambĩrĩrie kwĩbanga gũcera. Rĩu kwĩ holiday cierekeire twĩ mweri-inĩ wa gatano, August ũbangĩte gũgacera kũ, June ũbangĩte gũthiĩ kũ, arĩa mwĩ summer ũbangĩte gũcera kũ, arĩa mũrenda gũcera December mũbangĩte gũcera kũ, ĩtĩkĩra kwaranĩria na Bountiful Safaris ũmere wĩ interested na njĩra ya mũthemba ũcio. Tũkĩrĩkĩrĩria milele andũ arĩa magũthondeka na magakũbacĩra magatũma ũikare na ũthaka waku o ta ũrĩa ũngĩenda, kana nĩ gũkumuthwo ũrenda gũkumuthwo ngothi yaku, kana nĩ kwenjwo ũrenda kwenjwo ũtuĩke wa kũrũngara, kana nĩ kwenda ũrenda gũthondekwo njuĩrĩ yaku ya mũthemba wothe. Mena products cia kĩrĩu iria itiganĩte ta ũrĩa ũtangathagĩrwo haha ũguo. Maũndũ ũthiĩte menyete nigetha ndikahĩtagie ikinya oro na hanini. Please wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Milele, ũmere nĩ ũrenda gwĩkwo massage, body massage, kana ũmere nĩ ũrenda gwĩkwo body scrub, kana ũmere nĩ ũrenda gwĩkwo ũthaka wothe. It is a one stop hub ya uthaka wothe uria ũngĩenda kũmenyerera mwĩrĩ waku naguo nigetha ũikarage wĩ chonjo, ona arĩa makũrũthire makona oro nawe nĩ ũrũngarĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Harĩ ingĩ ndatiga aca. Now tũgweta gũkũ nigetha tũtikainga tũgũkũ nona macabi nĩ marahithirwo, rĩu twĩ gũkũ nja tũgũthiũrũrũkania nacio nginyagia maũndũ magere. Ndĩrenda gũkũhe two beautiful stories that have captured my attention for quite some times, and I could not really stop thinking about these stories. One story happened many years ago, the other one nĩ hĩndĩ ĩra-unfold. One story happened long time ago, the other one nĩ hĩndĩ ĩra-unfold. Incidentally, I want to imagine that some of you already know these two stories. One ndacigweta nĩ ũkũigua there are stories that you know, but somehow they have dawned on me in a very different way, and I realized when I thought they were somebody else's story, only to realize they were actually my own story. Ndiũ kana rwathikĩrĩria rũgano rwa mũndũ ũkaiguaga ekwaragia rwĩ rwake no incidentally ruma rwaku. You know, it becomes so personal and you realize rũrũ nĩ rũgano rwakwa. This is actually my story, and I'm not speaking about my story as Kagoni. Ndari ũhoro wa rũgano rũrĩa tuĩkaga ũkaigua, by the way, this is my story. Why am I not getting the message? Why am I not getting the story myself? Why am I not getting the information, the insights iria irauma kũrĩ rũgano rũrũ? And I've been reflecting a lot about these two stories. Na iratũma njoke na 5 points out of those two stories. The 5 points iria ndĩ nacio nĩ atĩ toguo ngũgwetete tũkĩambĩrĩria. The 5 points nĩ atĩ ĩmwe nĩ ya kĩndũ gĩtagwo the first. Number 2 nĩ kĩndũ gĩtagwo the plan. Number 3 nĩ kĩndũ gĩtagwo the shame. Number 4 nĩ kĩndũ gĩretwo the solution. And number 5 nĩ kĩndũ gĩtagwo the application. And I want to contrast these stories. Ciahanĩkire many years apart. But I only to realize it was my story, and I realized if it is my story, it might be also be your story. And maybe we might be watching both stories, but we have never thought that actually this is your story, and this is where the message lies. I want to tell you a story. I know that twathomire the story atĩ nake Jesu agĩtua maĩ magĩtuĩka ndibei. I know you remember that story. Nake Jesu agĩcenjia maĩ magĩtuĩka ndibei. I want to tell you about that story in the way I've reflected about it in my perspective, and I want to tell you about story
ya mutumia etagwo nyina wa Karitu na family yake. And I want to contrast those two and share with you the 5 points that we have just mentioned. Nyina wa Karitu na family yake, and then these are the story. Na ke Jesu agitua mai ndibei. Nikio kiari kiama kiria kia mbere kia Jesu kiria ahingirie gĩa gũtua mai ndibei. The very first, and that's the point I want to start with, the very first miracle of Jesus Christ yari gũtua mai ndibei. And when I was thinking about why would Jesus choose such a miracle, ituikete niyo miracle yake ya mbere, niki kigituma God in his wisdom, can you imagine, no reto guy, God in his wisdom, he chose such a miracle to be the first miracle area registered. And you know how important it is, the first things that happen in our lives, maundu maria mahanikaga, the pioneer things, maundu maria mahanikaga mari ma mbere muturire-ini witu, how critical they are. In fact, do you know all of us speak the language? The first language that we speak, the reason why I speak Kikuyu is because it's the first language, daiguire na niyo daririo. Igiaririo gicumari, igiaragia gicumari andu aitu. Igiaririo kihindi is the first language, igiaragia kihindi. Igiaririo gicaina, igiaragia gicaina. Yet today, I would really struggle to learn any of those languages. The French, the German, the Chinese, I would really struggle with any of those languages simply because it was not my first. And therefore, what I'm trying to say, there is a place for the first. Ni hari hado special ha maundu maria mahanekaga me mabere. I know of some people today, career ya mabere, by the virtue at their first internship, onakorwo matiabangite yari opportunity ni ya kambunina defined their career today. By the virtue ati iyo niyo macamanirie nayo na mbere, niyo yari the first internship, the first opportunity that defined who they became in life. I know of people ati many things that happen in the first time nicio ciari twikire standard yao ya mutule. And so then you realize that the first has a position, has a place in anybody's life. Kaundu karaka hane kage gaku kabere. And therefore it becomes very, very important. Tondu ginyagia ni ukumenya even the first date. There is a way we behave even on the first date. He kaundu hiyo ndurenda wikare, he perception yurenda kuo. Ni urenda guset standard ya perception iri urenda mundu ucio gukue nao. Tariu kwa Wa Karitu ni turenda guthio thone ndroni kairi tukaugegeta karo ria turenda guthio turathio thoni ukona ria twatwire for the first time I saw karo ni ekiraga kuo ndurade monete na tumifuta but for the first time, and I knew why. Tondu ni arenda, I want to look like a woman, I want to look like a wife to be, I want to look like the bride, I want to look ona ithui riria wanathie kaundu gaku ka mbere hari impression iria wendaga guseti. There is a standard that you wanted to set with the first, and that becomes very, 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 very critical. Okay, odo waku even when you reported to your job the very first time, hari uria wathire riu andu ntwa relaxire ringi kwihe no muthenya wa mbere no hatigirire ona kiria wekirire kiari very, very critical. And so I wanted to tell you first that there is a place for what we call the first. Very, very, very important. Ona kuredu matura amaririkanite ngari ciao cia mbere kindu wagurire gikia mbere ukauga eno ndienda niyo yari yakwa ya mbere kuredu magurire broti maugaga eno ona ndiendaga kwendia ti tondu wake tondu niyo yari yakwa ya mbere oyi niguo mware mushara wakwa wa mbere mushara uria ndaheirwo wa mbere ona ukona ni very careful uria spendire mushara wake wa mbere because you wanted it to be very memorable. And therefore I understand that the miracle ino ya Jesu ya gutua mai matuike mai matuike ndibei, he chose that to be the first because it was very important. Todo as the story is going to unfold igikwira umuthi ni ukurealize it actually captured rugano ruria rwaritio miaka mingi muno ruria rwaragio ni anabii ruothe. Somehow that miracle onakorwo muthio ni koragwo appear like very controversial kuri andu aria himangienda kumiona na njira iria itagiriire. That miracle somehow created the real basis cia why Jesus Christ was coming on earth. That miracle, as the story is going to unfold, and I've really reflected a lot about that. Why would God choose such a miracle to be the very first miracle now that we know that there is a place for the first? Why would he choose that? It's because I realized that story alone captured
ni ya condense everything that every aspect ya mission iri yari ya Jesu ya gutuika ati nioka guku muhuro wa riua. All right, and I realized something that had been written by Prophet Isaiah akiandika akiwa riu rekiaria. I can try to paraphrase it because I'm missing the words. Let me paraphrase it. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am strong. I am rich. Let the sick say, I am healed. Can you imagine that? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the sick say, I am healed. Now, was that a statement to make people feel better, or did it really have significance? I realized that is actually captured in this particular miracle as the story is going to unfold. And so, just as we treasure the first, this miracle condensed the entire mission, ya Jesus, actually, we could fulfill that. But now, something else happened, and I want to discuss about the plan. The plan, ya mwadhaniri, yari ati undu wahanikire uhiki-ini. Uhiki wahanikaga kuria kwa Kana ya Galili. For those of you who have visited that place, Kana is now a big, or rather, hakugwitagwo Galili, is a big Kana. That place has become a big town. Ni tondu wa tourist na andu aingi guka gucera ona guthi kwionera nginyagia kuria mitungi drum iria ciakuite ciakirirwo mai na iria ciacokire gutuika ati nicio ciahuthika gucenjia mai matuike njohi na maundu ma muthemba tocio. But now the plan of God was ati guku kwina andu aingi muno macamanitie, because the wedding, as the story goes, ni ati nginyagia divei ni yathirire iria yahaririirio. A wedding that had a committee ikibangira andu hita 500, ikibangira andu ta 1000. Na ni njui ni ui andu aria muthomagite theology ni mui ati uhiki wa Muyahudi is such a big event, such a big event. Every community have their own big event. For instance, in Western Kenya, the burial is their biggest event. The burial is their biggest event. In the Kikuyu setup, the dowry ceremony on a very controversial, is a big ceremony. Na ni mamwe tari ithuĩ mathiko no twae gwĩkĩrĩrwo ũndũ mũnene mũno ta Gĩkũyũ. Ona mathiko maitũ rĩmwe marikagĩrĩra thaa 7 thaa 8 ũkaiguaga mũndũ nĩ athikirwo na nĩ ahurũkire. But when you go to the Western province and the Nyanza, it is a whole ceremony. Mũndũ gũthikwo in less than 1 week, ũcio nĩ mũndũ ũhĩtĩirie andũ aingĩ mũno, tondũ hena occasion 1, occasion 2, occasion 3, even occasion 4, hena gukoma na the deceased akome gwake muci, he maundu maingi muno mekaga. Every community has their own occasions iria mekireire muno, and therefore kuria kwi Muyahudi the occasion yo hiki. And you will even tell, tondu nginyagia Jesu we mwenyewe akiheana ngerekano ciake ciganona, the other parables, ni ukuona ngerekano nyingi muno araheana ciĩgiĩ uhiki. Why? Because it is easy for people to relate with the wedding, because it's a big occasion that people understood very well, and they were so dear. It was so dear to them. I mean, nyukuririkana nginyagia akiheana the other parable, there was a banquet yo hikini and all that. Nyukuririkana akiaria uhoro wigi wa the 5 brides, na the 5 full brides, the 5 wise brides. Araheana ngerekano icio ciothe because these stories uhoro wa the bride ni undu uikirirwo muno, uhoro wigi uhiki ni undu wikirirwo muno thiini wa culture ya Muyahudi iria cagurire gutuika ati ni could define the kingdom of God through. But now this time loud, and I'm discussing about the plan, and I will contextualize. I'll bring it home. Don't worry. I'll bring it home. Ginyagie twike your story. You see where I'm headed with it. Ashagurire uhiki, and God can be very strategic when He chooses to be strategic. God can be very strategic. Ashagurire uhiki, tondu niguo andu othe mokite nigetha ahane tariguo a introduce ministry ya Jesu thiini wayo. Now, in literal terms, very few people knew Jesus Christ. By the virtue ona nginyagia uhiki ni ucio we mwenyewe uria gwe athiite na mamu ao ni athiite, and some versions ni cigwetaga even some of his disciples ni mathiite. Riria divei ino yathirire, you can tell wandu matiathire kuri we mathima mwire oke acenjie. It is the mother wathire kumwira ni ndrenda ni ngwenda wike andu aya ni maninirwo. So only the mother knew the capacity of this boy called Jesus by then. Andu aya angi matioi
what is the capacity na matiamui. And in my reflection, I realized that what God is trying to do here, which is the plan, is that he is setting an opportunity for Jesus Christ to be known through a platform area dwege muno meko mumenyera. And he chose a wedding to kwa dwege magathite. Kuria dwege mashamanete muno that particular time. I have no doubt, and I have read a little bit about this story, especially this time round, Goreto Geka research about it, that many people now started wanting to know more about this boy called Jesus Christ. Tondru, as he continued to perform many miracles, but the first miracle was this, na Jesu we mwenyewe, oronake we mwenyewe, and this is very significant. And I'm going to discuss that point as we move. Onake we mwenyewe, dare menya ate ne ihinda riake rikinyite. Daramiona from that ago. In fact, I have read some versions. Ciugite nitamagire na ngarari na mamu wao akimwira ni ihinda riakwa ti ikinyu. Yet the mother insisted, and the mother told andu aria mamurigiceirie mwike uria kumwira. What does that mean? I want to compare those story neno ya Wa Karitu na negukwe shere, and I'll drive it home, don't worry. I'll drive it home. But what does that mean? At Terimweri, the occasions that look very ordinary, God has a plan to use those occasions and events in your life, incidences in your life. Niafagite uria we egushihuthira for his own glory and for his own mission. Nigetha ahigie uria afagite wika. Where Jesus Christ, the human part of him, etonaga ati this is actually the opportunity ya gwika uguo. God had a plan ya kumihudhira to actually introduce uhoro uyu. And when I was thinking about that, ndeciria muno uhoro wa Wa Karitu tondu ni uthi uhoro ucio ni undigithikitie muno. Ndeuria, can you imagine for many years Ngai agitikiria Wa Karitu ikare thina-ini mena ciana ciake na family yake na mathina maria magereire. Ithu tukureire itura riu uguo ni tumuoi muno makiria na ni tui thina uria magereire. Na agakorwo ari mundu uria uraikara in the most deplorable conditions any human being can live in, iria ungienda ku describe. Agacoka agakorwo na andu maroneka uguo ati it is evident. Little did we know ati ucio tuonaga wi thina munene muno, ucio wari munene, it was actually God's plan to utilize that to speak to me and you ati God has the ability to change circumstance regardless of when and how. That he has the ability ya gucenjia. Let me tell you, gakorwo Wa Karitu ni hindi marathinire ri, gakorwo ni hindi maundu ma marathinikire ri, the impact we are seeing today of the change that is occurring in their home would not be the same. Tungirona ndui mundu ucio ni kuharara harite ritigaratete tiga ni kuharara harire ndahana gogo ona hihi kwa wana maundu magira makauga ngwiciria kuri andu akombithitie ni ararihirwo mathire maria. But now we all know Wa Karitu, there are no resources, hatiri undu wake, and no, she is not. Wa Karitu has never owned a radio. Wa Karitu na family yao mati magia na radio thiini wa mucii wao. I can tell you that mati magia na radio. Yet umuthi uyu ri Wa Karitu ri areonire YouTube-ini for the very first time ate kumenya ati rugano rwake rurariria millions and millions and millions of people, akimahe hope na akimonia that it is possible ati Ngai no acenjie the circumstance. Can you imagine about that? That tells you aria turathie kuo na andu aria othe mwana muteithiriria na andu aria ithui turathie kuo andu a Promito na Ngugi na aria ange turathie kuo guthie guteithiriria mundu gwitwo Wa Karitu. We have zero credit we can take about the story because it was God's plan all the way. It has nothing to do with us. Onagakorwo ithui ti ithui twathire kuo initiate the process ya kumuteithiriria, God will still have done what he intended to do. Why? Because that was his plan. It was the platform area augire ni akwenda kuhuthira. And I realized that sometimes we are not able to identify God's platform through God's plan. Sio kiria arenda kuhuthira. Tulile either akienda wambiriria undu, akienda hihi uguo guku introduce into something, akienda hihi gucenjia your circumstance, akienda gwika maundu manene. Sometimes we are not able to tell this is it.
Sometimes our senses are not very keen kumenya. Actually, this is not your story. This is not a plan. Do you know there are people today, one phone call, people today, Marikana, I stumbled into what they are today. Eni yukuria duginyagia muthi mahigire like it's an accident. Eni yukuria do muthi yo how they have a family today, it was an accident. It's not anything they planned. It was one visit by other people that turned to be this before they get to know it was this. Eni yukuria do wiro ria mararuta muthi uginyagia biashara ria mararuta. It was actually an accident. It is not something they planned. No. It was a lot of accident. And I want to speak to people who have ever stumbled into something. That I stumbled into my job. I stumbled into my opportunity. I stumbled into my family. I stumbled into my healing. I stumbled into this. Danaiguado, and there is a story where one lady who became a journalist. Atwarete muratawe. Mathi mageke interview ya gutwe murata we athige interview ya gutwika news reporter kana news anchor akimutwara riria mutwarire nginyagia haria ri maikarite uria mundu aheaga mundu moral support muikarite haria fomu-ini kamuira muratagwo etereire gwitwo ri whoever was calling for the interviewees maigire rumu iria ekagirwo ri murata we wake agikorwo ni athie washroom so yo icon we wikarire hau uria nake agioka na ihenya ka yu come agioka akiingira na tondu no okuirio uyu maratathire ona fairo ciake ri akiingira agicigirira haria metha-ini akiro tell us about yourself introduce na agithii na mbere I'm so and so na akiathometio kothi oroteo kiria kite ni ati tiwe betitwo interview no akiro so if we give you this job uria mundu akiciuriria mundu akiragio interview-ini agicicokia wega ciothe ikioyo point ciake ikioyo aituika niwe wahituka riria muratawe tono acokire kuona mweka wa kuingira ingirire ri we ona ndahitukire we niwe uyu niwe wokire yet she had not been invited for that interview. It was actually by accident that it happened ati agituika niwe waingira. I know of people who stumbled into their visas. I know of people who stumbled into their passport. Even their hearing. Ati ona matiamenyaga ni methire makiro ABCD and then it came to something. I want to speak to people who stumbled into what they are because there was a God's plan into it. And I'm telling you, ati rugano rwa mundu gwitwo nyina wa Karitu. Uri utari wagia radio thini wa muturire wake wothe. Uri utari wagia TV thini wa muturire wake wothe. Uri utari wagia thimu thini wa muturire wake wothe. She never knew that she can actually be a beacon of hope. Her story is a beacon of hope to millions and millions of people like me and you. Umuthi uyu. Alright? Tutekumenya uguo wothe ithuĩ twathiaga guteithia. Ithuĩ twathiaga guteithĩrĩria through Karitu ni undu wa uria Karitu atuheire ruturugano na nitwambiriria. I remember the very first day ni Karitu ni ndakorereire ngimuririkana na ndikimui ngimuririkana ngiona uyu ni Karitu akinyona nake no akinjui to twakĩambĩrĩirie guthoma nake cukuru twathire nathari muthenya umwe na Karitu tukimukua tukimuiga hari uguo tugika tabarĩra akiambĩrĩria kwaria and then we realize he is also very hilarious ona no wende guikara ukimuthikagĩrĩria. Little did we know that there was actually the plan, the platform ya kunyita thĩ yothe because oria mumwendete noguo tumwendete na noguo twendaga guthikĩrĩria rugano rwake rwingi muno. So that story started to unfold and that became the plan. Now can you imagine the comical life iyo yahithĩtwo gutari mundu amediscoverite ya mwanake witũ gwitwo Julius Muritu. That comical yahithĩtwo niyo yari ya create platform ati riu uteithio uria wothe nyina Karitu muthi uyu aragia ni tondu wa one gentleman utangionekire tari asset gwake ugwitwo mundu ugwitwo Karitu. The plan. Now we need to be sensitive and conscious na kwiuria atiriri, what is it that God may be using in your life as the plan yoria anafanga? Though sometimes we stumble into things and we don't realize it was actually God's plan. It was actually God's plan. Andu amwe kuria maraikara thĩ iria maikaraga umuthi uyu, it was God's plan. They will tell you I never prepared to be here. Ni ndio ndafangite. Ndokite ohiki. Ndokite kwa murata, tokite something and then it ended up being something else. No ndugicenjia. You know?
funny and something changed completely. Ithu tandwa promise na nigwa katwakaga. I'll give you this story some other time. But let me tell you, I never planned that and kaka. And what we are doing, we stumbled into it. So one thing led to another and realized, Allah, what is this? And I know there are many of you that sometimes you have stumbled into God's plan that you never knew. I'm actually the subject of the plan. Nini kugerite. Uruona kaudu kahane ko kariyaraizi. Imagine tamaka kaudu ka niwege kugerite. Imagine kaudu kaudu tamaka niwege kugerite. Can you imagine about that? I listened to the first speech ya President Obama. Lilia a senator. Lilia liduate a speech ya introduce the candidate then who was John Kerry. The candidate then John Kerry. Akiheo the platform ya kuheana speech, which was actually the culture, kana yari niyo yari the tradition, ati we get one person to introduce the candidate. And then he spoke. Little did he know that that speech is what defined him to be the next president wa bururi ucio. In fact, the candidate uria we atetagira never became the president. The candidate uria we atetagira uria okaga kwariria never became the president. That was actually how he launched. Without knowing, we okaga kwariria why people need to elect John Kerry as the next president of America. Little did he know, passionately as he said whatever he said, little did he know. And sometimes it's important to do whatever we find to do. You don't know. You could be stumbling into what is your future. You could be stumbling into what is your dream life. You could be stumbling into what you have always wanted. Then when we are whatever you find to do. And I think that's what the Bible says. Because without knowing, you may stumble into an opportunity. I remember once that I was given a job by the government of Kenya. I had been invited as a consultant. It was a consultant. And when I went, dadeka rifotire dadekire as a consultant, you know, ne mudu akejera nyonaga beta wo maudu maya guthikagiria ngaigweta wo maudu ma financial arrangement, economics na what have you na kigiothe akejera detio karifoti kana ihenya handu. Would you assist me kwandika maudu maya unyandikire kaundu oro ugo na kigiothe gigi stand the entire scenario, and I took time meeting na andu aria marutaga nao wira ngiandika karifoti ria ndamutwariria kinjira riu ni karifoti gakari. Honestly speaking, ugo miandikite ri na ri rifoti yo nene ni ndingihota gutariria niki ngwendaga wandike hau kianda niwe wandikite za consultant njoke ngagukua tuthie nawe kwi waziri. Wona twathie nawe kwi waziri uthio mutaririe ni atia wandikite haha as a consultant. When I met the minister, ngithie ngicemania na waziri, ndire cemania nake ngikirwo ngitaririe what I think, what I have written is the way forward ya wira uria ndahetwo. Ndathikiririo ndamutaririo guo ri akinjira ni ngenda gugweta rucio wabici. I need to put some few directors jiteiga nona moke mathikiriria karugano kau, you come tomorrow. Ni ngigithie. No, he never told me he is going to invite the directors. Niĩ nĩ ndathire ngĩkora ngĩciragia nĩ arenda ndĩmũtarĩrie wabici no ngĩthie ngĩkora nĩ directors. Rĩrĩa ndakinyire hore, I did not even have a PowerPoint presentation. In fact, I remember secretary wa waziri akĩnjũria where is my presentation nĩgetha mamĩkĩre harĩa screen-inĩ. Ngĩmwĩra I just have a soft. Akĩnjania kũndutĩra akĩnjĩra yo na mendaga gũthoma ci failo-inĩ. Na ikĩrutwo na ihenya mũno na ikĩirwo harĩa metha-inĩ ngĩkĩrwo present the entire story. Remember niĩ I'm just a consultant. Ngĩgĩtarĩria ngĩambĩrĩria gũtarĩria ngĩgweta the problem statement ihana atia, the observation that I have made out of this na kĩgĩo thare mwana andĩka riboti nĩ mũĩ through icio ciothe ũrĩa tũciandĩkaga na riboti ĩyo, and then ngĩkĩrĩkĩrĩria. Kumbe ndiamenyaga ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno ũrĩte organizations iria cia mũciari cia mũthemba ũcio, na warĩ thĩna mũnene mũno nginyagia thĩinĩ wa sector ĩyo nene mũno, na warĩ thĩna mũnene mũno nginyagia kwĩ waziri, na nĩ mendaga kũmenya ũrĩa mekũriso. So waziri akĩũria directors aigana ũna akĩmũria what do you think about this? Makĩambĩrĩria kũheana response makiuga I think this sounds like it, this might actually solve the problem. Makĩambĩrĩria kũgweta ũguo, this may even solve the problem. Makĩgweta ũguo. Okay, so what do you think? We adopt it, adopt report yakwa. Then waziri akĩũria the next question. Akĩũria, so who is going to present, who is going to implement this report? Makĩũrania o rĩmwe atanacokeria akĩnjũria we wandĩka report ĩno rĩ
Are you available to kuhewira we me implement? Kimara am available. Ngigwira director munene akimwira give him an appointment letter. Adia implement ngitweka nyidokite kuheana kariboti. I walked out with a letter ya thirikari, the blue copy aria mwana heo marwa ma thirikari as the chief executive wa ku implement ogwo gwandikite. What I'm trying to say, you can stumble. I want to speak to people who have ever stumbled, even to the vehicles they drive. Ni mundu agire besha nugicemania no na andu ari na cia kuigana, you know, and they were trying to exchange and all that. And I know we can give numerous examples of stumbling because of the plan, God's plan. That was the same thing. That was the same thing. At that comic life ya mundu gwitwo Karitu has opened the entire family ya Wa Karitu to the world, which was actually the same platform. The same platform ya Jesu. Uhiki ucio ri gutire mundu oe Jesu. You can tell ona gutire mundu amu consultaga ni atagurathi. But actually it was the right place to riu ni kuogokite andu aingi muno. Can you imagine Jesu agiakite atia? I want you to critically think about this. Ni atia agiakiria kucemania na andu acio ciothe. Andu aria othe mokite uhiki. And by the way jau twikate define ya thirire, it is enough ya gukwira ati kwari na andu aingi. Kindu gitingithira giko murari 10 na andu aria mabangire. It tells you that it had already exceeded the budget. Ati andu aria tuku expectaga. The attendance must have been very high that it affected the resources na defay iri arikuo. Na defay is something very critical thini wa Uyahudi, especially thini wa ceremony yao. But that became the platform, the plan iri Ngai yahuthirie ya kwenda kuintroduce Jesu thini wa ministry yake. Iri nginyagia we mwenyewe atamenyaga, which shows you that sometimes we may not even be conscious. Na nigetha tutigatikage credit tukamenyaga ati God led you into this. God led you into this. You stumbled into it because God did not want your contribution nigetha tugatike credit where you do not deserve to take that particular credit. Number 3 is the shame. Now, we are comparing two stories. Ya Wa Karitu na ya Jesu yohiki ucio. I want to imagine the embarrassment iri yari kuo. Todo an equivalent of defay thini wa uhiki witu wa umuthi. I would imagine maybe ni kwaga like what? Maybe the cake kana muhiki we mwenyewe gutwikaniaga. That is how the Jews might estimate defay thini wa occasions ciao. Ati twikite ni athira. I want you to imagine the embarrassment, the shame that was there. Ne twikite ni oka. Ati riu guku utiri defay. In fact, ndenda ku imagine mamu wa Jesu tondu ndari haria bereri. She was an ordinary woman wa atendete thini wa uhiki ucio. She was just another guest aria megukite uhiki ucio. In fact, the Bible doesn't say that she participated in any way. Ati thini wa uhiki ucio tenio mabangaga kana niwe warugamireire muhiki kana niwe wa no. The story doesn't refer to her as such. No. Just says akinoti as a guest akirealize ati ha hena gathi. That means ne kaundu kaambiriria kwario nginyagia na guku thutha such that ordinary guest ne maambiriria gutwika concerned maigua ati ni maigua ure gwathi. What has happened? Andu aria mwana thie uhiki muhiki agatwika ndanoka kana muhikania ndanoka ni karugano kambagiriria kwario ro rimwe ati gwathi ate guku it's like we don't have a show. What's up? Tita na muhiki, tita na this, tita na the other, and became something else. Let me tell you, when I think the deplorable conditions cia Wa Karitu na muturira ikaragari, I imagine the shame. I imagine wena ciana ciaku ciothe gutiri oro no mwe we in good shape, ndurahota kwihegea kuria, ndurahota guthera, kanyumba karia muraikara ni koru muno. I want to imagine the shame and the lack that was there. But you see, I also realized something very, very important. Ati God had to choose an incidence of shame, an incidence of lack, L-A-C-K, an incidence of lack, an incidence of shame. God had to choose such an incidence. Nigetha onanie hinya wake.
Because what does he say? That my strength yonekaga in your weakness. In that lack is when now he demonstrates his power. Nyo do they know akwaga kore. Liwere ni magire. You know, defeire ni rafatara thiko cia guthondekwo. So you can imagine already andu aria mamenyete abe mamenyete the shame rugano rũrĩa rũkwario gũkũ ũhiki wa ndũrĩririkanagwo nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ ũririkanagwo ta ũrĩa wagire nĩ mahiki marĩa atĩ the bride never showed up or the groom never showed up rĩu ũhiki ũcio ndũraririkanwo nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ ũririkanagwo nĩ tondũ mũhiki ndokire. Is the same way ona ũmũthĩ ũyũ rĩ ũhiki ũcio natũtiũĩ nginyagia nĩ wahikanagia na nĩ wahikagio, but at least we remember that story na nĩ yandĩkĩtwo simply because of the wine. Kwaga kwayo gũcoka gũtuĩka gũka kwayo, it became something. Okay? You know, when your story is actually now defined by the lack, L-A-C-K, the lack itself, igatuĩka nĩyo ya define your story. And it changes everything else. Tiga Wa Karitu ararĩ mathĩna-inĩ marĩa mothe arĩ na tũkona mathĩna-inĩ macio rĩ na ũrĩa rĩu Ngai arathiĩ amũcenjetie na amũgarũrĩte na agĩkaga rĩ. Tiga tuonete Kagoni arĩ mentally unstable na tukona ndangĩtuĩka mũndũ rĩ, we would not really be appreciating what it means atĩ Kagoni nĩ arahikania. Tondũ andũ marakĩhikania every day anyway. Weddings are happening now and again. Every Saturday, every Friday, and some of them even Mondays, they are happening. It's not a big deal, is it? No. No nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũrahikania haha ũguo rĩ, there was a story, there was a shame around it. There was an entire lack around it. It assists to really bring the story ya kuonania how God can convert the shame into an honor. And now that makes sense when he said, all right, that makes sense when he says, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the sick say, I am healed. That means you can speak to your own situation. Urona maundu makinyite. Can you imagine tondu when we visited Wa Karitu na tuona ria mbere orona ithuĩ honestly speaking we had zero idea of the things that are happening today. Ona ithuĩ tutiame we had zero idea. We had zero idea. Mundu ta Kagoni na nĩ ũraiguire nginyagia mundu gwĩtwo Freshia mũirĩtu ũrĩa ũtĩkaga kĩa ya Wa Karitu akĩgweta rĩ atĩ ona rĩrĩa twakuire Kagoni gũthiĩ nake tũmũtware kũrĩa rehabilitation rĩ moririe rĩu aya marate mathaa make ona mũndũ ũrĩa mangĩathondekithia nĩ Karitu tondũ ũyũ nĩ athũkirio na akĩrĩkia ũyũ andangĩ rũgano rũrũ rĩ rũyũ rĩ nĩ irreversible ona mũndũ ũrĩa hihi ũngĩkĩagagagira nĩ ũyũ ũngĩ. Now today we have the groom who is Kagoni. What does that tell you? Todo, when I watched this and I realized we may be thinking is a story for others, yet is our own story. Unless you see that in your lack, God can convert all that and make it to be something else. He can bring an entire honor in what you think is a problem. In a disease that looks like you are done and you are wondering how do you recover from the condition that you are in. God can actually now change that entire condition and environment. And possibly, deplorable as it is, it creates the platform for God to actually bring an honor into it. Tiga hiki wathirĩte rĩ, tiga divai yathirĩte rĩ, tũtingĩaririe ũhoro. And God chose what would really speak to the Jewish community then. Nigetha mone shame ĩkĩingĩra kwa mũndũ, but then they also see what God will do in intervening that. Now, if I was to give the title of what I am discussing, the 5 points, na ngwenda kũmĩgwetera haha, ingĩmĩtiria atĩrĩ, when God partners with you, when God partners with you, then what? What happens? When God partners with you, the shame became something else. What we are seeing, na no kone kwambĩrĩria tũrambĩrĩria kwa Wa Karitu, what we are seeing is one character after the other. Gĩkeno kĩao, riri wao ũgĩcoka, gĩtĩo kĩao gĩgĩcoka, gũtĩĩka kwao gũgĩcoka, simply because God has chosen that family to demonstrate his strength. Nigetha niĩ nawe twĩonere
in reality tuone umuthi ithuĩ tũtarĩ kuo rĩrĩa ndibei yatuĩkaga maĩ matuĩkaga ndibei tukione kahũni akĩhikania ĩtwarĩrie, such that we have no reason to doubt that indeed God can do great and mighty things in the circumstances they are. That was the shame, which was stage number 3, or rather which was point number 3. Let me talk about the solution as point number 4. And I want to look at it, and sometimes how he uses what is just around you. An idea that has always been around you and you have never seen it that way. A person, how God uses what is just around resources. The solution. Now, Jesus rĩrĩa etekĩrire atĩ nĩ akwenda gwĩkĩra ndibei ĩyo rĩ, thutha wa gũtindĩkwo nĩ mamu wao mũno rĩ, eririe andũ ĩkĩrai maĩ dramu ici. Dramu ciyo ciothe rĩ, igĩkĩrwo maĩ. Dramu icio rĩ, ciarĩ cia kĩ? Dramu icio ciahũthĩkaga na ceremony ya purification ĩkagwo nĩ Ayahudi. Dramu icio ciahũthĩkaga na processes cia purification ihũthĩkaga nĩ Ayahudi. Okay? Now, chemical ĩrĩa mahũthagĩra gwĩka purification rĩ, it is in the same classes ta ici cia ethano o iria ithondekaga njohi na maũndũ macio mangĩ. Read about it. Read about it, you will see. That chemical nĩ ĩhũthĩkaga na nĩyo yatũmĩte dramu icio cikorwo ciĩkũ. Now, dramu icio ciaikaranga itarĩ rĩ, iria rĩ, na imwe nĩ iria ciahũthĩkire nginyagia gũthondeka waini ĩyo rĩ, imwe ciahũthĩkaga for purification na iria ingĩ ciarĩ cia waini ĩrĩa ĩgũtuĩkaga nĩ yathira rĩ. What happens? The deposits ciothe ciaikũrũkĩte o ta ũrĩa tũĩ ciikũrũkaga igoka what we refer as kĩnyita. Harĩa thĩ, the deposits iria ciaikũrũka cia what was the chemical wona ciasetũ, they will become kĩnyita. The more these deposits stay and the more fermenting they become, rĩrĩa ũrĩciĩkĩra a liquid, they react faster and the concentration is even higher than the original. Now that is exactly what happened. Atĩ rĩrĩa Jesus nake arauga maĩ maya mekĩrwo dramu-inĩ icio rĩ, there is concentration that has settled on the basis ya dramu ici. And this concentration that is here reacted with now the water. And now the concentration is way higher, such that even the reaction is way higher, and it became even better and sweeter than iria ya mbere. O iria ikũhũthĩkaga na ndibei ya mbere cisetũrĩte rĩ, na iria ingĩ nĩ ikũhũthĩka na purification na chemicals icio cisetũrĩte kũrĩa rĩ, it became even, rĩkĩnyuo harĩa rĩ, igĩtuĩka better. Now what happened? Yathiĩ harĩa rĩ, rĩrĩa ambĩrĩirie kũnyuo rĩ, the story goes, and that's what is recorded in the Bible, in the book of John chapter 2, I guess if I'm not wrong. What it says, nĩ atĩ, yarĩ na cama gũkĩra nginyagia ĩrĩa ya mbere. Andũ maikarĩte kũrĩa makĩmũria mũndũ, ũgwetereire tũnine ĩrĩa ĩrarĩ njũru mbere, ningĩ ũcoke ũtũhe ĩrĩa njega, kaĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ? Yani ĩrĩa njũru nĩyo ũkwendaga tũnyue ya mbere, na ti atĩ yarĩ njũru, yarĩ njega, no twĩno ndĩakĩgĩaga cama mũno. Arĩa moĩ ũrĩa cigĩaga cama nĩoĩ yagĩra yagagĩra atĩa. And it became so tasty, so nice. Now, which also shows something else. Tondũ ĩno ya Jesu rĩ, rĩrĩa ahũthĩra science, gũtarĩ mũndũ ũngĩciririe ĩrĩ o haha gũmĩtua ũguo, but it became tastier and better. Tatucoke hahe Wa Karitu. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, the attention ĩrĩa Wa Karitu aragĩa thĩinĩ wa thĩ yothe rĩ, na mũciĩ wake rĩ, the resources iria aragĩa rĩ, gakorwo na ndararĩ na thĩna rĩ, tũtue ararĩ just any other average human wa kũu kwao ahana rĩ, ona ndangĩrĩ handũ akuhĩrĩirie anything close to what she is experiencing now. The honor, the joy, the key, nĩ monire rĩrĩa twathirie ũthoni wake. People came in big numbers. Mbeca ciake iria twaheirwo, a lot of money, tũtware kũrĩa ũthoni-inĩ. Gako arĩ ano ordinary woman atuĩke na ũrĩa mũndũ ebangagĩra kaũndũ. I highly doubt kana ona nĩ angĩagĩire nginyagia na
mbeca cia muthemba ta ucio. I highly doubt kana nĩangĩgĩire ona teria aragĩa umuthi uyu. I highly doubt kana ngumu ĩrĩa magĩte na family yao nĩangĩramegĩa. Why? Because when God partners with you, where you used to reach on your own, werĩrĩoka, it can only be triple, 4 times, 10 times, 100%, or way beyond what you could have done on your own. When God partners with you, things change. Na ũndũ ũrĩa ũroneka wĩ mũritũ mũno kambĩrĩria gũtuĩka even tastier and better. I'm speaking of the solution. Divei ĩno yathondekirwo nĩ Jesu ĩgĩtuĩka even tastier na ĩna cama mũno makĩria because God partnered with this couple. Na akĩmĩtua na ĩgĩtuĩka very, very tastier. What is the application for all of us? Which is the last part, the application. What is the application for all of us? The application for all of us is to ask God to partner with you in what you're doing. Is to ask God to partner with you. To ask God to partner with you in your education. To ask God to partner with you in your health. To ask God to partner with you in whatever it is. Toguo turona ha stage number 4. I now realized atĩ Ngai ahũthagĩra andũ arĩa me around, ahũthagĩra indo iria ci around, ahũthagĩra ideas icio kũu ũtangĩrecirie. You remember what he asked Moses? Nĩkĩ wĩna kĩo guoko? Because he wanted to do something kwarĩria Firauni na kuonia Firauni akĩmũria nĩkĩ wĩna kĩo guoko. Musa akĩmwĩra ndĩna mũtĩ. I want you in that part of application kwĩra Ngai atĩrĩrĩ gũcokia kĩũria kĩu tarĩ we ũkũrĩtio nĩkĩ wĩna kĩo. What is it? Wĩre Ngai, I want you to partner with me in this. It could be your kids morite in drug and substance abuse and you do not know what else you can do and all that. Why don't you tell God, I have faith. I want to partner with you in changing the life of these people. It could be you are so frustrated na biashara and nothing seems to be working. And you are wondering, to be very honest, why don't you tell God, niki wĩna kĩo, and you partner with him? Why don't you invite God to partner with you in that which looks so difficult, that which looks so beyond you? Nadramenya, how do I deal with this? In your marriage, and it looks, honestly speaking, it's beyond. Why don't you tell God, I want to partner with you in this? Why don't you invite him to partner with you? Remember, it is Mary, mother of Jesus, who requested Jesus Christ to partner with this couple, Omatiamoe. Now, there is a principle there of inviting God to partner with you. My message was, when God partners with you, when God partners with you, and how it has changed. Wa Karitu araugirie atĩrĩrĩ, atũrĩte ahoete akauga Mwathani, ona gũkũ gwakwa no ngenda kuume gakenge na gũciarwo na niĩ njĩtwo cũcũ ta atumia arĩa angĩ. We are almost there simply because she invited God to partner with her. That was her desire. Wa Karitu ndahoyaga akagĩa ngari, ndahoyaga kĩrori gĩa gũkuaga mahiga gĩa gũthiaga kũrĩa kũngĩ, ndahoya macio mangĩ mothe, no mũciĩ wake ũgĩe dignity. And that God has answered her prayers. Ithuĩ rĩ, tũgĩka maũndũ maitũ na mĩnyonyo itũ ĩrĩa twĩkaga rĩ, na maũndũ macio mangĩ mothe rĩ, we bumped, because we never planned, we bumped into that. And when you think maybe Wa Karitu's story is very small, think of Baratha and what we do with Baratha. At 70 years, Kamuiwa. At 65 years, Joke, and all that. And their life is entirely changed. Rĩu comic iyo yari thĩinĩ wa Karitu became where God partnered with them, with that family. Akĩhũthĩra idea yari oro hau, gũtarĩ mũndũ amecirĩtie, in a very natural way. Atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũngĩtũmaga andũ mathiragwo nĩ stress, na ũngĩtũmaga andũ maiguage ta mahonete na makenete, and all of us become so obsessed with him. He has become an icon. Tondũ God partnered with you, with them. The message is, when God partners with you, please invite God to partner with you. May God bless you as he partners with you. Thank you very much.